Hello everyone, welcome to my YouTube channel Concept Clear. In today's class, we'll discuss about physical design of IoT, physical devices of IoT. Okay, first of all, what is the things, whatever we are using connected to the internet, those will be called as IoT devices. Okay, what are the things, whatever we are using connected to internet, those will be called as IoT డివైజెస్. మనం ఏ వస్తువులు అయితే వాడుతుంటామో అవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు అయ్యి వాటికి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉంటే వాటన్నిటిని మనం IoT డివైజెస్ అంటాము. ఓకే, ఎవ్రీ డివైస్ కెన్ పర్ఫామ్ టూ థింగ్స్. హియర్ IoT డివైజెస్ కెన్ పర్ఫామ్ two things. First one is remote sensing and second one is activating and monitoring capabilities. And monitoring capabilities. Okay, here IoT devices can collect various type of data such as temperature, humidity, light intensity, sound frequency, as other things. Okay, here IoT devices can collect data like can collect the data like temperature, humidity, లైట్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, మనకి లైట్ అనేది ఎక్కువ ఉందా లేదా తెలుస్తుంది, ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్. మనకి సెన్సార్కి ఎదురుగా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ etc. Okay, for example, when you are moving in a car, that is the car contains object detection sensor. Then when any person came in front of your car, the car will send a signal to brake the car, to push the brake button in a car. Okay, that is called object detection sensor. Okay, example, what is example? Car automation means, it means car contains object detection sensors. Okay, object detection sensors. Okay, for example, what is the thing here? Sensing layer, microcontrol layer, communication layer, and power management layer. Okay, what are the layers you have in this means? First one is sensor layer, microcontroller layer,
communication layer, and last one is power management layer. Okay, these are the layers. Okay, here what is sensing layer? Okay, in the first layer is sensing layer. What is the first one is? Okay, what is sensing layer? మనకి సెన్సింగ్ లేయర్ అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లేయర్ ఈజ్ సెన్సింగ్ లేయర్. ఇన్ దిస్ లేయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెన్సార్స్. ఆ సెన్సార్స్ అనేవి డేటాను కలెక్ట్ చేస్తాయి ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ such as temperature, object detection, humidity, okay, frequency, like that. Okay, here sensor layer means this layer consists of sensors అనేవి ఇక్కడే ఉంటాయి and collects the data from its environment such as temperature, అది టెంపరేచర్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానివ్వండి, అండ్ హ్యూమిడిటీ etc. Okay, first layer is sensing layer. This is the sensing layer means sensing the objects or temperature or detection of the object, humidity and frequency, etc. The second layer is, okay, this is the block diagram. The second layer is microcontroller layer. What is the microcontroller layer? In this microcontroller layer, it will collect the data from the sensors and process the data. Okay, in the second layer, it will collect the data from sensors and process the data and perform actions based on programming stores in MCL, microcontroller layer. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోకంట్రోలర్ లేయర్కి వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్ కార్ అనుకోండి. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ డిటెక్ట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది కార్, ఇట్ సెండ్ ఏ సిగ్నల్ లైక్ పుష్ ద బ్రేక్ బటన్. ఓకే, ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది సెన్సార్ నుంచి తీసుకున్న డేటాని ప్రాసెస్ చేసి ఆ డేటా ఏమవుతుంది, పర్ఫామ్ ద యాక్షన్స్. ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది? పుష్ ద brake button. Okay, this is the microcontroller layers. Okay, it is nothing but MCU, microcontroller unit. Okay, the next layer is communication layer. What is the communication layer? In communication layer, this layer consists of communicating protocols used to transmit the data to the cloud or other devices. These are the data will be exchanged. Okay, here this layer consists of communicating protocols. Okay, communicating protocols. These are the protocols are used for exchanging information. Okay, communication protocols
used to ట్రాన్స్మిట్ ద డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం మనము కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ని వాడతాము. అక్కడ పంపిస్తాము టు ది క్లౌడ్. వై? బికాస్ టు ది క్లౌడ్ ఆర్ అదర్ డివైజెస్. మన డేటాని క్లౌడ్స్లో పంపించాలన్నా డివైస్లో పంపించాలన్నా విల్ యూజ్ ద కమ్యూనికేషన్ లేయర్ protocols. The next one is power management layer. Okay, what is meaning of power management? Power management layer is nothing but this layer consists of power sources. Okay, power management ane power sources ఉంటాయి. Okay, contains power sources such as batteries and power management circuits, voltages, regulators. Okay, these all are under power management layer. Okay, here we will see one block diagram of IoT devices. Okay, this is the general block diagram of IoT. Okay, in examination also we need to draw this diagram for IoT devices. The first part is connectivity. It contains two parts: USB host, and next one is Ethernet, and next one layer is it contains the processor, and processor contains the CPU, and next one is sensors like audio, video interfaces. Okay, in this one HDM1. Okay, for video purpose 3.5 audio, RCA audio, and next one is memory, NAND gate, and here we have DDR1, 2, 3 RAMs, graphics card, that is GPU, graphical programming user interface, and next one is storage interfaces. Okay, in storage interfaces means SD card, memory card. Okay, these are the memories. Okay, here, and what are the interfaces? We have IO interfaces. Okay, IO interfaces means input output interfaces for sensors, actuators, UART, SPI, I2C, CAN. Okay, here what is SD? SD is nothing but secure digital. What is the MMC? MMC is nothing but
Microsoft Management Console, and SDIO. SDIO means secure digital input or output. Secure digital input or output. And URAT is nothing but Universal Asynchronous Receiver Transmission Port. Okay, and SPI means Serial Peripheral Interface. I2C is nothing but integrated circuits. I2C is nothing but integrated circuits. The next one is the CAN. CAN is nothing but control area network. Okay, CAN is nothing but control area network. Okay, these are about the physical diagram of the IoT devices. Okay, please share my videos and subscribe our YouTube channel. Thank you everyone. పేరు గుర్తుందిగా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్